We apologize for the interruption. Normal programming has been suspended. Please stand by for an emergency message. Please stand by for an emergency message. Please stand by for an emergency message. This is BBC from London. A global pandemic is in progress. A biomedical national emergency is in progress. All citizens of the UK are under curfew in next 3 days. Emergency power legislation has been activated. Do not leave your home. Any person without identification will be shot. All UK airports are closed. All rail network have been shut down. All major roads and freeways are closed and to be kept clear for emergency use only. A dangerous virus is rapidly spreading across the globe, causing death and destruction on an unprecedented scale. Victims of the virus are being transformed into a variety of zombie mutant species. Wildlife is being mutated. Titan stalkers zombie and hypergiant zombie have been reported in Manchester and Liverpool. London city centre has been attacked by group of avian zombie and heavy casualties have been reported. Edinburgh and Cardiff have been evacuated. Zombie attacks has been reported in the following locations: Ireland Belfast, Eden, Omaha, Dublin, Cork, Tullamore, Killarney, Bray, Waterfoot, Edinburgh Invergordon, Glasgow, Wales Cardiff, Penarth, Pontypridd, Fort Augustus, St Andrew, Aboyne, Dundee, Neath, Bury, St Andrew, Edinburgh, Liverpool, Manchester, London, Wales Cardiff, Swansea, Livingston, Oxford, Southonsea, Brighton, Southampton, Crawley, Brighton and Portsmouth. Casualty numbers are unknown but estimated to be in the thousand. Human-avian hybrid zombies have been reported attacking vehicles traveling on the M3, M23, M40 and M2 motorways. Do not attempt to travel illegally on these, or any other motorway. London Zoo reports that several animal, including gorilla, giraffes, lions and tigers, have been mutated and escaped their enclosures. These animals are considered extremely dangerous and have been responsible for several fatalities. The Prime Minister is believed to be sheltering in Downing Street. Several Prime Minister have been killed. The Chancellor of the Exchequer has mutated into a human avian zombie, and has been stopped flying over the Houses of Parliament. The opposition leader has mutated into a huge Titan stalker zombie and attacking the Parliament grounds. The whereabouts and status of the royal family is unknown. There has been no communication from the palace. Do not leave your home or shelter. The United Kingdom is under curfew for next 3 days. Any person without identification will be shot. Military and emergency services have been dispatched across the nation. Emergency services will continue to respond to emergencies, but not respond to any persons infected or mutating into the zombie state. Emergency power legislation is now effect. Do not leave your home or place of shelter for the next 3 days. Symptoms of possible infection include red eyes, high fever, aggressive behavior, sudden physical mutations, bloody nose, large open lesions and sores, bleeding chos, blood grant, inability to speak, and changes in gait. Any persons exhibiting the symptoms should be avoided. Emergencia, 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 emergencia. Esta es una transmisión de emergencia. El virus zombie de América ha infectado rápidamente a una gran cantidad de personas y el número de personas vivas está disminuyendo rápidamente, una superinfección viral mundial está en progreso. Si recibe este mensaje, tenga cuidado de estar en un refugio con barricada de pozo. Debes tener raciones de supervivencia para alrededor de 14 días. Una bomba atómica continúa detonando en todo el mundo. Los canales de comunicación se han visto gravemente interrumpidos y el destino de otras ciudades es un misterio. Un grupo de zombies dirigidos por Titan Stalker está atacando Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza. Si se encuentra en el área, evacúe inmediatamente a un refugio subterráneo. Estás autorizado a armarte y atacar a los zombies. Solo ataca a los zombies cuando no representen una amenaza para ti. No atacar a ninguna especie mutante. Se desconoce el estado del primer ministro. El gobierno ha sido disuelto y la ley marcial ahora está en vigor. Interrompiamo la normale programmazione per una comunicazione di emergenza del Ministero dell'Interno e della Difesa Civile. Interrompiamo la normale programmazione per una comunicazione di emergenza del Ministero dell'Interno e della Difesa Civile. Emergenza, 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 emergenza.
Si tratta di un avviso di emergenza emesso dal Ministero dell'Interno e della Protezione Civile. Il virus zombie mutante americano ACMV si sta diffondendo su tutto il territorio italiano e sta decimando la popolazione vivente. Non esiste un vaccino e una cura per questa malattia. L'uso di armi è autorizzato per uccidere persone infette. L'esercito italiano è in stato di massima allerta ed è impegnato nell'uccisione di zombie. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza e promulgato la legge marziale. Tutti gli aeroporti, porti e autostrade sono stati chiusi e riservati al personale militare. Il virus si diffonde principalmente nelle seguenti città: Roma, Napoli, Milano, Venezia, Genova, Torino, Parma, Palermo, Firenze, Bologna. Gli abitanti di queste città devono evacuare immediatamente e cercare riparo nel piano interrato di un edificio. Al resto della popolazione è fortemente consigliato chiudere a chiave le porte, chiudere le finestre e non uscire. Molti attacchi nucleari sono in corso nel resto del mondo per sterilizzare il virus zombie americano. Si prevede un cambiamento climatico e un calo significativo della temperatura. Sono state rilevate diverse mutazioni di zombie come gli zombie ipergiganti e gli stalker di titani. Queste creature sono estremamente pericolose e stanno causando molte vittime. Per eventuali messaggi del Ministero dell'Interno e della Protezione Civile, prendere in mano una radio alimentata a batteria e sintonizzarsi sulle seguenti frequenze: 141.5 FM e 118.7 FM. Προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης. Προειδοποίηση βιολογικού κινδύνου ζόμπι. Προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης. Προειδοποίηση βιολογικού κινδύνου ζόμπι. Αυτή είναι μια προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης. Εθνικό περιστατικό είναι σε εξέλιξη. Οι νέκροι έχουν επιστρέψει στη ζωή. Οι νέκροι επιθέτουν στους ζωντανούς. Αναζητήστε καταφύγιο άμεσος. Μείνετε σε έσωτερους χώρους. Κλείδωσε και ενίσχυσε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα. Μην πάτε έξω. Alerte d'urgence. Alerte zombie. Avertissement de danger biologique. Alerte d'urgence. Alerte zombie. Avertissement de danger biologique. Alerte d'urgence. Ceci est un avertissement d'urgence. Un incident national est en cours. Les morts sont revenus à la vie. Les morts attaquent les vivants. Cherchez un abri immédiatement. Restez à l'intérieur, verrouillez et renforcez toutes les portes et les fenêtres. Ne sortez pas. Akut varning. Viktigt meddelande till allmänheten. Akut varning. Viktigt meddelande till allmänheten. Akut varning. Viktigt meddelande till allmänheten. Nödsituation. 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 Det här är en nödsändning. Det amerikanska zombie-mutantviruset sprider sig snabbt och dödar många människor. Katastrofen utspelar sig över hela planeten. Alla personer som tar emot denna sändning, se till att du är i låst skydd med minst 2 veckors förnödenheter. Kärnvapendetonationer fortsätter runt om i världen. Mysteriet omger många städers öde. Kommunikationen är kraftigt störd. En grupp zombies ledda av flera titanstalker har attackerat Stockholm. Flera tusen dödsfall har inträffat. Om du är nära Ostermalm, sök omedelbart efter ett säkert utrymme under marken. Du ser DR-TV. Vi beklager pausen i vores programmering. Vær venligst klar for en nødbesked fra det danske forsvar. Du ser DR-TV. Vi beklager pausen i vores programmering. Vær venligst klar for en nødbesked fra det danske forsvar. Dette er en nødsituation. Den amerikanske zombie-virusepidemi har spredt over hele verden og forårsaget tungt tab. En global katastrofe sker. Nuklear eksplosion fortsætter i mange byer rundt om i verden. Kommunikationssystemet er stærkt påvirket, og der er ingen nyheder fra mange byer. Vi beklager avbruddet. Vær klar for en nødmelding fra det norske forsvaret. Vi beklager avbruddet. Vær klar for en nødmelding fra det norske forsvaret. Vi beklager avbruddet. Vær klar for en nødmelding fra det norske forsvaret. Det här är en nodesändning. Det amerikanska zombie-mutantviruset sprider sig snabb och dödar många människor. Katastrofen utspelar sig över hela planeten. Alla personer som tar emot denna sanning, se till att du är i låst skydd med minst 2 veckors förnödenheter. Kärnvapendetonationer fortsatte runt om i världen. Mysteriet omger många staders öde. Kommunikationen är kraftigt störd. En grupp zombies ledda av flera titanstalker har attackerat Oslo. Flera tusen dödsfall har inträffat. Om du är nära Grünerløkka, sök omedelbart efter ett säkert utrymme under marken. Das ist ARD.
Entschuldigen Sie sich für die Unterbrechung der Programme. Bitte warten Sie auf eine Notfallwarnung von der bewaffneten Kraft. Das ist ARD. Entschuldigen Sie sich für die Unterbrechung der Programme. Bitte warten Sie auf eine Notfallwarnung von der bewaffneten Kraft. Dies ist eine Notrufübertragung. Das amerikanische Zombie-Virus hat schnell eine große Anzahl von Menschen infiziert, und die Zahl der Lebenden nimmt rapide ab. Eine weltweite supervirale Infektion ist im Gange. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, achten Sie bitte darauf, dass Sie sich in einem gut verbarrikadierten Unterstand aufhalten. Sie müssen ungefähr 14 Tage Überlebensrationen haben. Eine Atombombe explodiert weiterhin weltweit. Kommunikationskanäle wurden stark gestört und das Schicksal anderer Städte ist ein Mysterium. Eine Gruppe von Titan-Stalker-Zombies greift Berlin, Hamburg, Köln an. Sollten Sie sich in der Gegend aufhalten, evakuieren Sie sofort in einen unterirdischen Schutzraum. Sie sind berechtigt, sich zu bewaffnen und Zombies anzugreifen. Greife Zombies nur an, wenn sie keine Bedrohung für dich darstellen. Greifen Sie keine mutierten Arten an. Der Status von Angela Merkel ist unbekannt. Die Regierung wurde aufgelöst und das Kriegsrecht ist jetzt in Kraft. Alarm awaryjny. Zagrożenia biologiczne. Ostrzeżenie o wirusie. Alarm awaryjny. Zagrożenia biologiczne. Ostrzeżenie o wirusie. Alarm awaryjny. Zagrożenia biologiczne. Ostrzeżenie o wirusie. Alarm awaryjny. To jest transmisja alarmowa. W Polsce pojawił się amerykański zmutowany wirus zombie. Wirus dotarł do Warszawa, Gdańsk, Olsztyn, Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Chełm. Miejsce pobytu Andrzeja Dudy nie jest znane. Idź teraz w bezpieczne miejsce, pozostań w środku, zabarykaduj wszystkie drzwi i okna. Nie wychodź na zewnątrz. Екстрені сповіщення, екстрені сповіщення, екстрені сповіщення, екстрені сповіщення, екстрені сповіщення. Це екстрена передача. Американський вірус зомбі-мутантів швидко поширюється і вбиває багато людей. Катастрофа розгортається по всій планеті. Всі особи, які отримують цю передачу, переконайтеся, що ви перебуваєте в замкненому притулку з принаймні двотижневими запасами. Ядерні детонації тривають по всьому світу. Загадковість оточує долі багатьох міст. Комунікація сильно порушена. Група зомбі на чолі з кількома сталкерами титанів напала на Київ, відбулося кілька тисяч смертей. Якщо ви поблизу Печерського, негайно шукайте безпечне місце під землею. Vabandame programmi katkemise pärast, palun ootage Eesti relvajõudude hädaabisõnumid. Vabandame programmi katkemise pärast. See on hädaabisõnum. Ameerika zombimutant viirus on Eestisse jõudnud ja populatsiooni hävitatakse. Käimas on katastroofiline ülemaailmne sündmus. Igaüks, kes seda saadet vastu võtab, veenduge, et olete lugustatud turvalises ruumis, kus on 2 nädalat varusid. Tuumadetonatsioonid on tabanud linnu üle kogu maailma. Paljudest linnatest side puudub. Tallinna linna on rünnanud zombide salgade eesotsas titaanide jälitajatega. Mitu tuhat inimest arvatakse surnuks. Kui olete Tallinna lähedal, taanduge koheselt turvalisse ruumi maa alla. Pysyvät puolustusvoimasta lähetetyille tiedoksi. Pysyvät puolustusvoimasta lähetetyille tiedoksi. Pysyvät puolustusvoimasta lähetetyille tiedoksi. Pysyvät puolustusvoimasta lähetetyille tiedoksi. Tämä on suomalainen armeija, zombi hyökkää ja aiheuttaa Foosi, Helsinki, Oulu, Turku, Utsjoki, Titan Stalker zombi on hyökätty, Helsinki, Oulu, Turku, siirry maanalaiseen suojaan nyt, varmista, että sinulla on toimitukset 14 päivän ajan, Suomen puolustusvoima taistelevat zombia hyödyntäen raskaita uhreja, kansalaisilla on oikeus puolustaa itseään zombi, älä hyökkää mitään mutantti-zombeja, varmista, että käytät raskasta asetelmia, kun käytät zombeja. Lähetämme tietoja tapahtuneesta niin kauan kuin mahdollista, lähetys loppu. Emergency, 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 nuclear attack warning. The United States and Russia government advise that United Kingdom, Spain, Portuguese, France, Germany, Switzerland, Iceland, Greenland and all Europe country will be neutralized with nuclear weapon. The United States and Russia government this is a first resort measure to stop further zombie outbreaks.
Nuclear impact are expected in 2 minutes. All capital cities in each country will be bombed. Emergencia. 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 Se ha lanzado un ataque nuclear contra este condado. Se ha lanzado un ataque nuclear contra este condado. Se ha lanzado un ataque nuclear contra este condado. Notfall, 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 Notfall. Luftverteidigungssysteme melden eine Rakete auf ankommenden Flugbahnen. Die Rakete kann einen Atomsprengkopf enthalten. Die Rakete kann an folgenden Orten einschlagen: Berlin, Köln, Frankfurt, München, Hamburg, Düsseldorf. Die Rakete wird in den nächsten 80 Sekunden zuschlagen. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, suchen Sie jetzt Schutz. Suchen Sie sofort einen sicheren Ort so tief wie möglich unter der Erde auf. Suchen Sie jetzt Schutz. Begeben Sie sich jetzt an einen sicheren Ort. Raketeneinschlag ist innerhalb von 60 Sekunden fällig. Diese Station wird von Zombies angegriffen. Wir werden die Sendung so lange wie möglich fortsetzen. Bereiten Sie sich jetzt auf die Auswirkungen für die Auswirkungen einer nuklearen Explosion vor. Es wird einen hellen Blitz geben, gefolgt von intensiver Hitze und einer katastrophalen Explosion. Entfernen Sie sich von Türen und Fenstern und bleiben Sie in Deckung. Mehrere Raketen wurden entdeckt. Rakete wird jetzt bestätigt, dass sie Atomsprengköpfe enthält. Jetzt Schutz suchen. Bewege dich jetzt an einen sicheren Ort. Emergencia. 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 Los sistemas de defensa aérea informan de un misil en las trayectorias entrantes. El misil puede contener una ojiva nuclear. El misil puede impactar en los siguientes lugares: Barcelona, Madrid, Zaragoza. El misil atacará en los próximos 80 segundos. Si aún no lo ha hecho, busque refugio ahora. Busque inmediatamente un lugar seguro lo más bajo tierra posible. Busque refugio ahora. Muévete a un lugar seguro ahora. El impacto del misil se debe a 60 segundos. Esta estación está siendo atacada por zombies. Seguiremos transmitiendo el mayor tiempo posible. Prepárense ahora para los efectos de una explosión nuclear. Habrá un destello brillante, seguido de un calor intenso y una explosión catastrófica. Aléjese de puertas y ventanas y quédese a cubierto. Se han detectado múltiples misiles. Ahora se confirma que los misiles contienen ojivas nucleares. Busca refugio ya. Muévete a un lugar seguro ahora. Emergenza, 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 emergenza. I sistemi di difesa aerea riportano un missile sulle traiettorie in arrivo. Il missile può contenere una testata nucleare. Il missile può colpire nelle seguenti località: Roma, Napoli, Milano, Venezia, Palermo. Il missile colpirà i prossimi 80 secondi. Se non lo hai già fatto, cerca un rifugio ora. Cerca un luogo di sicurezza come il più profondo sotterraneo possibile immediatamente. Sceltro di sicura. Passa a un luogo di sicurezza ora. L'impatto del missile è dovuto entro 60 secondi. Questa stazione è essere attaccata da zombie. Continueremo a trasmettere il più a lungo possibile. Preparati ora per gli effetti di un'esplosione nucleare. Ci sarà un flash luminoso, seguito da un'intensa esplosione di calore e catastrofica. Maggiore via da porte e finestre e rimanere giù sotto coperchio. Sono stati rilevati più missili. Il missile è ora confermato come contenente testata nucleare, cercare riparo ora. Passa al luogo di sicurezza ora. Attack warning red. Seek underground shelter immediately. Prepare for nuclear explosion. Attack warning red. Seek underground shelter immediately. Prepare for nuclear explosion. Attack warning red. Seek underground shelter immediately.